How to make a Facebook business page. Hi, I'm Coach Raymar Marcelo and welcome po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon po sa video tutorial na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano po kayo gagawa ng business page nyo. Okay, para po magamit ninyo sa inyong online business. Okay, so punta lang po tayo sa ating Facebook account. So, nandito po tayo sa ating Facebook account, okay? So, makikita nyo po yung icon dito sa taas, yung okay. So, dito sa pages, pindutin po natin yung parang may plug, okay? Yan. So, kung makikita nyo, meron na po akong dating mga ginawang page, okay? So, click lang po natin itong create. So, ano lang po natin yan, create your page. A page is a space where people can publicly connect your pages. Okay, you can do things like showcase products and services, collect donation, and create ads. So ano na, create your page. Millions of people discover and connect with pages every day. So get started po natin. So what do you want to name this page? So bago po kayo gumawa ng page, kailangan alam nyo po kung anong gusto nyong pangalan. Okay, it's either pangalan ng company, okay, pangalan mo, okay. So ang gagawin ko po is iano ko po sa pangalan ko, okay, Coach Raymar Marcelo. So ayan po, the page name should be the name of your business, personal brand or organization. You can request to change this later, okay. So next po natin, what category best describe this page? Okay, so ang gawin po natin is personal blog na lang, okay. Pero kung meron po kayong company ngayon na ginagawa, katulad ko meron po akong company, okay, so pwede naman po product and services, okay. Akin po personal blog na lang po akin, okay. Yan. And then ano po natin is dagdag din po natin yung product and services, okay, kasi dagdag ano yan dagdag kumbaga ba, dagdag sa page mo kung paano ko i-market ng Facebook, okay. So next po natin, so do you have a website for Coach Raymar Marcelo? So wala po tayo, I don't have a website. So ano natin is next po natin, okay, add image to this page. Use image that represent what this page is about, like a logo. This will appear in search results, okay. So ang gagawin po natin, add po tayo ng profile picture muna, okay. So ito po, gumawa na po ako, yan. So okay na po yan, and then save na lang po natin, okay. And then add cover photo. So gumawa na rin po ako, okay, yan. And then okay na po yan, so done po natin. Important next steps to get this page set up for success. There are a few important things you need to do. You can complete them now or come back later to finish up. So gagawin mo natin is ko-complete po natin yan, okay. Invite friends, so mag-invite po tayo, okay. So pipili lang po tayo, okay. 1, 2, 3, 4, so 20 lang po muna invites natin. So send 20, okay. Invite send, okay. So nakapag invites na po ng friends tayo. So next po natin is yan po, visitors can learn more about your page and share your post, photo or video with their friends. So create po tayo ng post, okay. So gawin po natin ito is photo. So meron po ako dito na ginawa, ayan. So yan po, and then so yan, share po natin. Okay na po natin yan, okay. Then tingnan po, ito po, pwede kayo po mag-add button, okay. So click po natin yan,
add button. So, ang pinaka-add button na mas maganda is send message. Okay? Depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyo. No? Okay. Send message button. Create. Send message on Facebook. Make it easy to people to get in touch with you by sending a message on Facebook. So, create na po natin yan. Po, yan, makikita nyo may send message na po. Okay. So, yan po. So, almost complete na po ang ating then, pagka nag-post ka po, like mo po. So, yan po. Yan lang po ang pinaka the best na na paggawa ng page. So, madali lang po naman. Okay. Nag-overview po tayo. Okay. And then, bumalik po tayo sa page. And then, meron po tayo nakakalimutan yung create page username. So, click po natin to. Okay. Kailangan ko po may username ka, okay? Para po mas madaling mahanap yung page mo, okay? So, yan po, nakalagay po diyan at Coach Raymar R. Marcelo. Okay? So, create po natin yung username natin. So, you're all set. The username at Coach Raymar R. Marcelo has been created for Coach Raymar R. Marcelo. Okay na po natin yan. Hello, balik po tayo dito sa aking page. So meron po ko kasing hindi na gawa kanina. So ito po ang ating updates. Okay. So dito po nakalagay po dito is grow your page, promote your page, okay? And then add contact info. So click po natin 'yan. So dito gagawin po natin is edit name. So okay na po yung name natin, edit page user. So okay na po 'yan. Edit website. So wala tayong website, and then edit phone number. And then edit description. Okay, yan na po, okay na po yan. And then save na lang po natin. Okay, so yan po, na-save na po ito. Okay, so nakalagay din po dito is if your request is approved, your page may be required to remain published for 7 days. Okay, so balik na po natin yan. So, ito po, palaguin nyo po yung inyong business page. Okay? Invite nyo yung friends nyo. Then, share nyo po ang inyong business page. Alagaan nyo po ito. Okay? Dahil po, pagka lumaki ang likes nito, magkakaroon ka po ng opportunity na magkaroon ka ng maraming market. Okay? Lumaki ang market mo. Okay? Sa online business mo. Okay? For that, maraming salamat po ulit sa inyong panonood, and God bless po sa inyong lahat. Don't forget to subscribe at my YouTube channel. Like, comment, and share this video. Salamat po ulit.